আমরা এই কভারটাকে আস্তে করে ওপেন করছি। এই কভারটা প্রথমে আমরা কিবোর্ডটাকে ওপেন করে রেখেছিলাম, আমরা দেখাচ্ছি। কিবোর্ডটাকে আমরা প্রথমে ওপেন করলাম, করে আমরা আস্তে আস্তে কভারটাকে ওপেন করে নিলাম। কভারটাকে বার করে নিলাম। এই স্পিকারটা এই জায়গাটা লাগানো আছে। এই স্পিকারটাকে আমরা এখানে এই জ্যাকটা লাগানো আছে, দেখুন এই জ্যাকটাকে আমাদের ওপেন করতে হবে। করে আমরা এই স্পিকারের এইটাকে ওপেন করলাম। আমরা আবার এইটা দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করব। এটা নতুন স্পিকার। এই জ্যাকটা আমরা এখানটা লাগিয়ে দেবো। এখানে তারটা শর্ট দেখাচ্ছে। তা তারটা আমাদের এখানে এইটাতে অনেকটাই বেশি আছে, যার ফলে এটা এই পর্যন্ত চলে আসছিল, কিন্তু তারটা এখানে অনেকটা শর্ট দিয়েছে। তা আমাদের শর্ট করতে গেলে আমরা করতে হবে কি, আমরা এটাকে রিপ্লেসটাকে কেটে নিলাম, নিয়ে তারটাকে একটু এক্সটেনশন করে দিচ্ছি। আমরা এই দুটো পয়েন্টকে বার করে নিচ্ছি আস্তে করে। আর এই স্পিকারটা থেকে তারটাকে একটু নিয়ে নিচ্ছি, বড় করে নিলাম। নিয়ে এবার রেডটা এর সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি, রেডটা রেডের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি। এই রেডের সাথে রেডটাকে লাগিয়ে একটু এক্সটেনশন করে নিচ্ছি।
তো আমরা শোল্ডার লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা এই পর্যন্ত চলে আসছে। যদি আমরা টেপ লাগিয়ে দিতে পারি খুব ভালো হয়।
কভারটা লাগিয়ে দিচ্ছি এটা। এই সকেটগুলোকে এবারে আমরা এই ফ্ল্যাপটা দিয়ে আটকে দিচ্ছি। এটা পাওয়ারের আছে। কিবোর্ডটাকে এই সকেটটা আমরা লাগাচ্ছি, এই জায়গাটা লাগাচ্ছি। এটাকে আমার হার্ড ডিস্কটাকে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা হার্ড ডিস্কটা খুলে রেখেছিলাম। র্যাম আছে, র্যামটাকে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারিটাকে আমরা ইনপুট করে দিচ্ছি এখানটা। এইটা লাগিয়ে দিচ্ছি, এটা আমাদের ওয়াইফাইয়ের জন্য। এইখানে দুটো সকেটে আমরা লাগিয়ে দিলাম এই তার, ব্ল্যাক এবং হোয়াইট তারটা। এই যে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট তারটা আমরা ইনপুট করে দিচ্ছি। আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সামনে আমি দেখাচ্ছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয়, দরকার পড়ে আমাকে ফোন করতে পারেন। আমার ডেসক্রিপশানে আপনার নাম্বারটা পেয়ে যাবেন, বা আমার মেল করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমগুলো আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসছি। ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। এবং আমি অ্যাজ আ সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হিসাবেও কাজ করি, বিভিন্ন টাইপের সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং আমি করি। আমার কাছে যেসব প্রবলেম আছে আমি সেসবই ইউটিউব করে ভিডিও করে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম। যাই হোক, আমি এটা চালিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন কী অবস্থা, আমি নিজেও জানি না চলবে কিনা। যাক,
চলে আসছে।